Okay, so as you remember, last time we computed some integrals at the very end of the lecture, and it was a Gaussian integral. So today I would like to spend some time on Gaussian integrals. That one in particular, and Gaussian integrals in general. So it's a very important thing for theoretical physics, although it's quite elementary. But the problem is that almost all path integrals which people can compute exactly are precisely of this kind, and everything else is obtained as a perturbation theory constructed upon Gaussian integral. So let us start from the simplest example. So if you have something like this, so for simplicity, let us say that A is a real positive. So who knows what is the answer? Okay, so if so, let me say that this integral is the square root of pi. Ну, корень из π поделить на а. Yes. And, well, Я эти 10 лет, Паша, я прошу найти другой способ взятия этого интеграла. И пока мне не удалось, потому что многие предлагают через гамма функции брать этот интеграл. Но через гамма функции это то же самое. Помнишь вот это свойство, что бета там, равно произведению, она тоже, это свойство считается тоже произведением двух интегралов. Yes, in this sense, yes. So in principle, yes, we could reduce it to the gamma functions and then use the identity that gamma of 1/2 times gamma of 1 minus 1/2 is pi over sine of pi over 2 equals to pi, and say that this integral equals to gamma of 1/2, but yes. No, but in any case, how can we get a square root of pi without multiplying something? In a sense that we don't know any expression which equals to square root of pi. We only know expressions which equal to pi, so we need to... Кстати, друзья, мне просто интересно, потому что раньше вышинские люди этим хорошо владели. Гамма-функции как? Наверное, сбили. Но видно, нет, потому что раньше практически любой интеграл, который писался, студенты сводили сразу к гамма-функции. У них, по-видимому, на первом курсе все это было. У вас на третьем было, да? Понятно. То есть такого близкого знакомства нет. Ну, то есть это не ежедневное обращение. Действительно было, но дальше совсем не менял. Понятно. У нас это было в курсе ЛКП. И вот там в самом конце я уже все немножечко автомат получил. So, do you know what is the value of this integral?
Yes, yes. Это и есть определение гамма. Yes, and yes, and it's c minus 1 factorial. Но если целый, целый, если целый. Yes, yes, but for example, Mathematica knows what is the factorial of non-integer numbers. So. Но замечу, если вы знаете ТСКП, крайне важные формулы в этом смысле. Аналитическое продолжение. На что она продолжает? Не знаете? Понятно. Хорошо. But you see that this integral is always convergent for any c, because this x to the power c is always less than this exponential. No, how to say it? So this expression always goes to zero. So this will be so it will be convergent at the infinite limit, but when x goes to zero, it can develop some singularity. So, and what is the domain where it does not have singularities? So for which c, this integral is convergent at zero. I don't know. So when is the integral convergent around x goes to zero? Ну, я спрашиваю, когда сходится, но можно точно так же сказать, когда расходится. So we have approximately integral dx over x times x to the power c. Exponent is just one. It's just one number, so it has to analyze this integral. No, two some. So if you just compute this integral, what we get? We get x to power c over c minus 1. And this is at when c... yes, thank you. Sorry. When c is greater than 0, this is... it is 0 when real part of c is greater than 0. When real part of c is less or equal than 0, it's so now it's 1. In this case, it's infinity. So for c equals to 0, it's a logarithm, but for negatives, this formula works, and this is infinite. So you see that it's defined in the domain c is greater than 0. And you see where the first pole of this function. It's at c equals to 0. Да, на верхнем пределе сходимость очень хорошая. Yes, but of course, then you can continue this function using a difference relation. You can continue to enter a plane, or you can use this relation, gamma of x, gamma of 1 minus x. Okay, so it is useful, for example, because we can compute this integral introducing a variable x squared, and in this case it transforms to this form. You'll get a gamma of 1 over 2. Да, там было пи изначально написано, но это чушь была, конечно.
Okay, so for this integral, it should be clear where it equals to this expression, for example, because we can rescale x and get this. Okay. Now there is another question. What happens if we have this integral? Minus infinity to plus infinity e to the I a x squared dx. And again, a is a positive real. So who knows how to compute such integral? Suppose that we know this answer already. So how to obtain, how to compute this one? Как это было? Понятно, то есть надо это свести к какому-то. Ну давайте же тогда возьмем прямую по 45 минут. Yes. Теперь нужно выбрать спонсор соответствующим образом. Yes, the question is what should be the orientation of this line. So let us show first domains in this x plane where this exponential goes to 0 when x goes to infinity, because if it goes to infinity, we cannot compute this integral. It's useless. So. Ну, заметьте, интеграл, вообще говоря, точно не абсолютно сходящий, да? Легко видно, что он не абсолютно сходящий. Можно, конечно, исследовать на условии сходимости условные, да? А просто есть направление, то, что говорит Паша, где этот интеграл точно сходится. There are four domains separated by these lines. So and it's something stupid. It's different integral. There are no such lines, of course. There is. Sorry. Yes. Okay, so there are such domains, and I'm asking a question: in which of this? So what is the behavior of this integral on these lines and inside these domains? So when x is purely imaginary, so what is the behavior of this exponential, whether it goes to 0, to infinity, or just oscillates? Yes, so it oscillates on all these lines. And what happens inside these four domains? So what happens here? Значит, напрямую 45, он должен просто то, что было с минус. А модуль квадрат. On this domain, it goes to 0. And so and the same in this domain, yes?
and here it goes to infinity. Okay. So it's exponential. And the same here. So the only good domains are these two. And so now what you say is that we can replace this axis, yes, in this direction. So initially we computed this integral over this line, and now let us say that we add. So let us denote this C. CR, this contour, and you can say that this contour is the same as this contour. To denote that C e to the power I pi over 4R, and plus something. Yes. So we integrate it in this direction. So if we integrate in this direction to make it the same, we need to add such contour at infinity. Let us call it C infinity. So this integral equals after all to this integral plus integral over this contour at infinity. So who knows what is this integral? Mm-hmm. Угу. Конечно. Ага. Yes, because this exponential is it's the real part of this exponential is negative, so at any point of the circle it goes to 0. Okay, so we are left with this integral, and let us now introduce the new variable, which will be which will live only on the real line. Let us denote it y. Y equals to e to the power, oh, no, let us say that our old variable equals e to the power pi I over 4y. Это уравнение если перевод, да, причем мы перевели откуда конструктор? Okay. And now what we get? We get e to the power pi I over 4 times just integral dy e to the minus I y squared. Y квадрат. Yes, thank you. Yes, thank you. So it's e to the power pi I over 4 square root of p over a. Okay. So is it okay? Понятно? Ну, понятно, но просто повернуть прямую, естественно, все числа только добавить в квадрате. Дальше там просто Okay. So the next question is what happens when we write here minus I?
over the real line. В минус называется интеграл прямой. Yes, but we can cheat a little bit, saying that it is a complex conjugate to this one. Yes. So it equals to e to the power minus pi I over 4 square root of p over a. And Ведь достаточно вспомнить формулу Кельнера и понять, что вы вычислили два интеграла. А именно интеграл от косинуса x ax квадрат и интеграл от синуса ax квадрат. Взяв действительно длинную часть. Вот вы такие интегралы вычислили. И поэтому это получается просто сближение. yes, and У нас и минус есть. не знаю, какой ну да, да. Нет. Действительно надо по-другому доказывать формулу. Контур надо другой выбирать. Мы не делаем такой контур. Мы говорим, что у нас расширение будет, что у нас корень из меньше канонически будет и, а минус. Сопрягаемся в комплексной плоскости. Тогда все, вся математика та же самая, только где надо и минус. Задачки с самого начала ты это. Ну, может быть. Ну, все так, да. Да. А, нет, ну ты абсолютно прав. Просто я в уме это делал с помощью формулы Эйлера, когда каждая часть висит. Абсолютно прав. Yes, and in this case, we can rewrite this formula. So if you don't want to remember this prefactor, we can rewrite this formula in the following way. Just write a square root of pi over IA. But we should remember that in this case, 1 over square root of I equals to e to the minus pi I over 4. Окей. Почему? Ну, потому что корень из и, вообще говоря, не всегда равен, как вы понимаете. То есть, какую Да, абсолютно верно. То есть нужно сделать разрез, выбрать правильную вещь. Yes, so yes, so I hope it's okay now, and now I would like to apply this knowledge to computation of some more complicated integrals. So let me think if we need anything else. Okay, so let us now compute the following thing. Integral over dx. Now this will go over the n-dimensional space. dx1, but let me denote it by dx, which equals to dx1, dxn. And what we write in the exponential. Let us write here the following expression. 1/2 of times sum over ij, some matrix aij,
xi, xj. Oh, yes, sorry, yes, jk. Oh, sorry. I will use some better notation. Let us say that this is just I f of x, and now I specify who is f. F is 1/2 times sum xi xj aij. Plus sum of bi xi. So if, yes. Да, у тебя даем мало. What? Let us note and big. Thanks. So if we use some condensed notation, this will be a scalar product of x and a times x. Okay. We can think about this f either as about operator if we use some other scalar product, or we can say that this a is the scalar product itself. But maybe it's better to say that there is some other scalar product. So plus b times x. Понятно? So, Да, то есть видишь, Паш как раз говорил про решеточную реализацию интеграла, и если смотреть, они по потенциальной энергии как раз там уже. Скажите, пожалуйста, на А и G есть какие-то условия? Нет, положительная определенная форма. Насчет положительности определенности еще ничего не сказано. Вы будете исследовать стабильность интеграла, там, когда он входит там. А вообще, вот какое это условие должно быть, Миш? Просто вот глядя на это выражение, которое написано. Сейчас, и здесь суммирование идет по всему R. Да, да. Какие условия должны быть на А и Ж? Вот просто глядя на это выражение, сразу понятно, что какая-то... No. Yeah, the question is... No. Правильно. Yes, but it's better if it is symmetric, but it can be non-symmetric. And it was a favorite problem of Andrei Mashkov. It was called the problem about square root of 5. He gave this integral with non-symmetric matrix, and people should know that they can remove an essential part coming from anti-symmetric matrix and then compute the integral, and not just apply some textbook formula. So, А фишка, вот мне кажется, почему сразу логично наложить такое условие? Потому что эта функция не зависит от подсимметричной части этой матрицы. Она не зависит от подсимметричной, все равно может. Нет, f от x не зависит от подсимметричной части. yes. If you compute the sum, it vanishes. Нет, невозможно. I'm sorry. Do you see that if you separate this a into positive and negative part, then a negative part just vanishes when we sum it with is xi times xj. Понимаешь, это
это однозначно соответствие в одну сторону. Поэтому если А не симметрично, то нет никакого, то есть это не функция. Ну вот ну, это функция от всего, что здесь написано. Ты берешь какую-то часть, ну, то есть это получается, что от некоторых матриц А и G, много матриц А и G есть, которые отображаются в одно и то же значение. No, it's okay, of course. No, it's impossible. It's just some numbers, so it's infinitely many matrices mapping to the same number. The point is that this function does not depend on the antisymmetric part of A. It depends only on symmetric part. But by the way, there's a problem with camera. Is it? No. Okay. Okay, so now we need to compute this integral. Сейчас нам еще, наверное, нужно условие, что там вот это вот произведение x на x должно быть какой-то вот, соответственно, чисто мимо, бесконечности было убывание. No, but we have just seen that for that everything is okay even for certain integral. Да. So it's not absolutely convergent, but it's convergent. And in physical problems, for example, in quantum mechanics, the integral is exactly of this kind. Of course. Thank you. Yes. So who can maybe not compute this integral, but reduce it to the same integral with b equals to 0? So who can compute as the following ratio: I of AB over I of A0? Yes. So what should be this change of variables? Maybe it's too much. So, no, but but if you want to remove, if you divide by a, you can make this sum of squares, but you will anyway have this term. So. Yes, you're right. So let us say that we want to introduce some new variable. We want to say that x equals some x0 plus how to denote this new variable. Let us call it
let us call it Z. So this is constant. So our integral equals to the following: sin I of a and b equals to the integral over r to the power n dz this time times exponential I f of x0 plus z. So it's just some trivial writing now. But what I want to do next is the following. So this f of x0 plus z equals to some a quadratic part. It's it's something with the same matrix. It's I over 2 a ij z squared plus some expression which is linear in z with some constant ci times zi zj ci zi plus plus some constant depending on so everything depends on x0 as well. So and now I would like to say that we want to adjust this linear shift in such a way that this term vanishes. We want to get rid of the linear terms in Z. Yeah, yes. So it means that Выбрать фиксной такой, чтобы линейный член пропал. No, but I want to say not about the full square. I want to say that it is equivalent to the conditions that df over dz I of x0 plus z equals to 0 for z equals to 0. So it is the same as to find a extremum of this expression. Okay. Если что-то непонятно, спрашивайте, пожалуйста. Потому что, конечно, это набор, то, что называется первокурсник. Вот это. И я понимаю, что вы уже достаточно далеки оттуда, но вы что-то, вот, если что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте. То есть вот незатейливыми словами. Вот Миша уже сказал, линейной сдвижкой добиться того, чтобы там стоял полный квадрат и сделать вот такую замену. Знакома такая процедура или никогда? Да, Паша, как всегда, предлагает взять первичного вычисления полного квадрата, от такого изящного взять и производства.
поэтому... Yes, and this is actually a little bit useful for the for this speculations about Gaussian integrals which appear from propagators, because when you see that this linear transformation corresponds to finding some maximum, then you can remember that what you have in the integrand actually is a trajectory, is the action on some trajectory which consists of several parts which solve equations of motion. In this procedure, when we find the maximum or minimum of the integrand actually correspond to finding the actual trajectory. And if we remember about this fact, we can immediately say that the action and the composition of two transition amplitudes will be just the classical action, because if you consider the action on a trajectory which is a combination of classical trajectories, but with some jumps of the first derivative, then when we maximize it over the position of this positions of these jumps, then you get just the action on the smooth classical trajectory, and you had the problem probably in the first problem sheet. It was about the free particle. So you don't need to compute any Gaussian integral. You can use this argument and use a knowledge of classical mechanics. So it's why I'm using this argument. Okay, so let us find this maximum. So it's actually the same as to differentiate in x. So df over dxi. So my point is that maybe someone can tell what is this derivative. So what is this? Yes. То там будет матрица, там будет матрица А плюс сопряженная, соответственно, So can you just say what should I write? Сейчас, давайте тогда дифференцируем. Тогда АХ плюс x на А должно быть. Плюс, да, это если вектор мы умеем дифференцировать. But okay, let me better write down the answer, because I don't know how to do it in the vector form, or I do. Okay. Okay, so but what should be in the first argument? Can you please write down this? Потому что ты дифференцируешь ту и другую, да, и у тебя фактически стоит на самом деле одна вторая А и Ж на Х Ж плюс А Ж и на Х с этой стороны. И там используется ее симметрично, тогда то, что ты говоришь, абсолютно правильно. By the way, I forgotten that I should not use I as a summation index. Let us stop using this. Yes, I understand. Yes, and what comes from the second term? Да. So, what comes from the second term? What sum? Думаешь, есть сумма хреново куча иксов, дифференцируется по
Okay. And we want it to 0 for so and, we want that when x equals to 0 to x0 we want this expression to be 0. So, and writing it in the vector form, we get that a times x0 plus b equals to 0. Therefore, x0 should be a inverse minus a inverse times b. Условия разрешимости Okay. требует ограничений на вашу сторону. Поэтому это на будущее, если вы будете давать экзамен на Андрея Маршакова. Вы посмотрите, вынуждена ли она. И если она вынуждена, то логику это нужно корректировать. Yes, and even if it's generate, this integral can be computed, but it will become a delta function in some directions. And, okay, so now what are our options now? The first option is to say that so there are several different ways to present the answer. And the first option is the following. We can say that since we found this position of extremum of this integral, we can say that I of a and b equals to the integral over dz r n dz, and what am I writing now? I'm writing e to the power f of x 0 times times what? What remains in this expansion, say in powers of z? So for sure there should be a second order term. A ij that I that j. And do you have a linear term now or not? Yes, of course. Yes. No, it was our decomposition. It's overkill for this problem. Okay, so the answer will be I of f of x0 times I of a0. Понятно, да? Вот отношение интеграла. Оно как раз равно значению функции. No, we will need this integral itself, but a bit later. I want to solve a simple problem first. So
But now, there are different ways to represent this answer, and this one is useful for some classical mechanical problems when it's better to say that some function maximizes, and we don't even need to know what is the position of this x0. But sometimes it's better to have a very explicit expression in terms of a and b. So who can tell what is the answer for this integral if you want it as function of a and b? Книжка считает, чему равно f от x 0? Нет, f от x 0. x0 мы нашли, x0 это минус 1 на b. Теперь берем это x0 и считаем f от x0. Считается в уме и в голове вырабатывается динамическое правило, то, что нужно писать в этом случае. Можно на бумажке. Or no, but on the blackboard or not. Давайте. Так, наверное, вот это вытру уже. Потом надо только интегралы. Ну, потом вспомним, восстановим. Ну, и число. Так что, ага, да. Нет, она не трансформируется, она прочитает. И возникает, сейчас Миша посчитает, возникает простое математическое правило, что при взятии такого интеграла нужно изменить знак и матрицу отправить в обратную. Это такое отче наш физико-теоретика. Окей. Yes. Это нет. Угу. Это одно и то же, ну, я же умею так сворачивать, да? Это у нас не сколько способен. У нас получается Именно принято выносить силу линейности реального произведения по второму алгоритму. Все? So the answer here is -1 over 2 minus I over 2 b a inverse b. So and there is some remark. So usually, no, people want to compute some expectation values with such measure. So people want to compute some integrals of this kind, of I of a0 dx, some x k1 x k to L with this measure.
And to complete this integral, we can take this answer, which we already know, and differentiate it in b's. So, namely, we can write it this way. Можно я спрошу? Вот Паша сразу написал, что последний номер 2L. А если последний номер будет 2L плюс 1, чему будет правильно? Нет, здесь могут быть, вот вы видишь, xk1, k2 и так далее. То есть ну, разные подразумеваются, да? Ну, вообще могут быть и одинаковые. Наверное. Нет, это другой интеграл, Паша, рассматривает. Yes, I removed this b. Обозначь, может быть, вот это. Yes, let us use the actual physical notations. Когда у нас есть вверху квадратичная форма, но есть предэкспоненты, состоящие из разного набора иксов, из разных компонентов иксов. Вот так. Yes, there is the actual physical notation. Нет, а все-таки почему ты написал это 2L? Yes, no, it's a question to audience. What happens if I write here x12 plus 1? Yes, sure. No. По-прежнему ответ. Yes. Yes. So. Yes. So what is the question? Нет, ну это интеграл PRN с той же самой массой. Yes. R. То есть обозначение все вот No, maybe it's too much. I don't know. Это, видите, да, вот такой интеграл обозначается вот таким странным образом. Oh, but maybe yes. Actually, let us introduce this notation first, and then the first question is: what is the average value of just xk1? Can you say immediately? Выбрали какой-то один x. Да. Поставили его внизу и рассмотрели такой интеграл. Чему он равен? Самый простой пример, давайте точно рассматривать, это просто где там больше x на вид, подорожить на вид. Это, видимо, не зависит. Но это будет что? Это будет просто производная от полной экспоненты в квадрате. Слишком сложно. Ну, то есть, наверное, ты придешь к правильному выводу. Нет. Миша, а ты подумай, вот над этой дилеммой, либо 0, либо бесконечно. Нет, так тоже получится. Получится, Да. получится, я понимаю. Паш, должен ждать, если this integral using differentiation? No, there is one simple argument in this particular case. Yes. Yes, so we have symmetry x to minus x, which preserves this function, which preserves measure. Yes. And what happens with this expression when we send x to minus x? Yes. So Интеграл по всему равен. Интеграл при этом не меняется. При замене x на минус x
Интеграл всему по полупространству. Если Да. по полупространству нулевой счет. Да, по Мгм. полупространству было бы совсем шлак. А по Yeah. всему пространству все тихо. Yes, half space integrals of this kind are not nice at all. Okay, so the next question will be how to compute xk1, xk2. But it's better to obtain the general formula here. And what is this formula? Let us obtain this axis by differentiating this initial integral IAB over B. Поэтому понятно, да, что если вот общий случай, если их нечетное число, то всегда вот такая замена переменных переведет это в минус, и интеграл должен обратиться. K1, K2L, acting on IAB. So is it clear? And B set to 0. Thank you. So we first compute this derivative and then send the B to 0. Во-первых, это называлось дифференцирование по параметрам. Понимаете, что это значит? Сейчас, если здесь по производной, почему меняется? Как производные применяются к интегралу, зависимому от А и Б. И вот к этому. Вот, видите, идет ряд таких производных. Эти производные применяются к интегралу от А и Б. И после в конце всех вычислений нужно B положить в главный пункт. So we have this exponential of E times I B times X, a scalar product, and we differentiate it in B in order to get X in front of this exponential. So. What do you mean? No, because what do you mean by partless A? Yes. Yes. То есть добавили туда B, то есть там возникло B. Поэтому производные по B стали осмысленные. Как каждая производная по B выдает тот самый X, потому что от B зависит соединение. Продифференцировали, установили снизу X, и там у нас еще есть плюс B, сумма по X. B кладем равно нулю, исчезает это, и превращается в радиус. Сейчас это тот самый классический фокус, где сейчас будут из этого дела всякие ряды делать, из них некоторые функции. Нет. No, it's not too much. Нет, ну это имеет отношение, Паш, то, что называется производящие функции в каждой поле. Но in principle, yes. Более обосновательно, там в этом смысле производные покруче. Okay, but so is it clear to anyone else? Друзья, вы на самом деле сейчас занимаетесь крайне важной вещью. Это простая математическая база для вычисления континуальных интегралов в квантовой механике. Других континуальных интегралов, в общем-то, и не будет. Поэтому вот как бы вспомните эту математику, чтобы потом все это превратились в какие-то правила, которые делаются просто руками. Паша вам дает, как у нас в физике говорили, пропедевтический курс по вычислению интегралов, которые
Okay, I can say it once again about this formula. I'm just saying that this collection of derivatives acting on the exponential gives this product of x's. So minus I over minus I over d over db k1 and so on. Acting on this I b times x equals 2 x k1 when b goes to 0. Миш, по-моему, не так много осталось. Okay. So I'm saying that if we do this with just exponential, then we get this product of x's, and then we can substitute it into the integral. So now if we apply this knowledge, we can cancel this I of a0 and say that this is minus I d over d by b k1 and so on, minus I d over d b k12 e to the minus e over 2 b a inverse b. You also see that if and you also see that if we try to take odd number of derivatives, it will vanish because it's even function of b. Еще это же ровно эта формула справедлива, если их и нечетный способ. То есть, если до какого-то любого n, эта формула, тем не менее, безусловно, справедлива. Yes. So now, who knows? Who knows what is this correlator? What is its value? Ага. Ну вот кто-нибудь ответ скажет и пойдем. Вы можно протестировать? Sometimes better. Проявите свою фантазию. Давай вычислим, что даст. Ну, значит, насколько я понял, если она будет вот это вот. Это, значит, B1. Соответственно, чего? Ну, вот надо вот это вот экспонент взять, да? И как там у нас было? Значит, это функция от x0, да? Это должно быть b a минус первая b. Минус 1/2. Yes. А ну и вот это вот там вот еще, значит, и обычный вот этот гаусский интеграл попадается, да, то есть там еще. No, where? What for?
определение, нормированное на b равное нулю. Уже нормированный прям. Тогда все проще. Я думаю, что- Да, бери просто производные. ну, Замечу, чтобы взять две производные, есть правило. Нужно сначала взять одну. It's even simple. When you want to send b to 0 at the end, so it's better to say that we first expand this exponential in as a series in b, and то есть нам интересно именно то, что там при v1 и v2. Да? yes, yes. Если вот это вот некоторый ряд, это единица плюс там вот значит минус. А тебя интересует линейный член? Такой линейный член меня как раз интересует, потому что это различная форма, и отсюда я его продифференцирую и получу, значит, то, что не занулит, а что остальное как раз. То есть именно вот это вот меня и интересует. И только одно, на все остальное плевать. И вот здесь, и здесь меня интересует только на самом деле B1 до B2. Такие вот вектора. Правда, есть еще один вариант. Когда с этой стороны стоит B2, а с той стороны B1. Ну, я вот его получил как считать. Да, поэтому ответ. Ну, значит, ответ, так, значит, вот это все идет, это минус даст. Ну, А1, 2 плюс А2, 1 пополам. No, what are you Если в doing? этой модельке смотреть. И теперь перед этим еще надо угадать коэффициент, какой там будет. Ну, это значит, и минус и надо в третью степень. No, so is inverse matrix and the initial matrix the same? Pardon. Yes, and what is the property of the inverse to symmetric matrix? Матрицы симметричные? Yes, of course, because they... Симметричная часть не определена. Ну да, естественно, я просто забываю, симметрично. 1, 2. 1, 2. Yes, but Ну, на самом деле, да. let us change it to 1, 2. Вроде так. Yes. You missed. No, it was -8. It was just I. Да, это и. Yes. Yes, if you want to compute more complicated correlators, it will be called the theorem, but will not need this. So I just wanted to show this trick because it's useful. It appears everywhere in quantum field theory and so on. Okay. Понятно? Okay, so 10 minutes break. Yes. Till 6 past 13.